following program is classified G. It's suitable for all ages. Tonight, the rampant COVID infections spread. Sri Lanka is gearing to face a nasty third wave of COVID-19 owing to the relaxation of regulations by the masses during the New Year. This Sinhala and Tamil New Year cluster has now expanded towards exponential levels, putting a heavy toll on the healthcare system. Tonight, we ask the question, at a time like this, is Sri Lanka ready? And is our healthcare system ready to take an offensive by a health pandemic? Good evening, I'm Mahesh Johnny, and this is where Other Derana and the Morning investigates. Hello everyone, thank you for joining me once again this Sunday night where we want to take a look at Sri Lanka's ability to face a global pandemic. Now during the past few weeks, especially after the Sinhala and Tamil New Year, many parties have raised concerns about expanding the services to efficiently deal with the rising number of COVID-19 cases from the third wave. Now Sri Lankans are especially fearful of an India-like health crisis being created in the island and are keen on ensuring that the health sector is sufficiently resourced to deal with whatever is to come. Well, we spoke to several individuals who play crucial roles in the healthcare and COVID prevention machinery to determine if Sri Lanka is under-resourced or sufficiently prepared to handle the third wave. We investigate. The Public Health Inspectors Union of Sri Lanka earlier this week said that due to the delays in the process of conducting PCR tests and getting in touch with those who test positive for COVID-19, there are a number of issues in Sri Lanka's COVID-19 management efforts. ඕනම කෙනෙකුට වෛද්‍ය නිර්දේශනයට දැන් PCR කරගන්න ඒ හින්දා මේ අවසර දීලා තියෙනවා කරනවා. එතකොට ඇතැම් අය ඉන්නද මම කියන්නකො මට මුදලක් තියෙනවා නම් මම කවුරු හරි වෛද්‍යවරයෙකුට කියලා අදාළ රෝහලෙන් මේ ලැබ් එකෙන් මේක කරාගත්තට පස්සේ confidential report එක අනිත් හම් වෙන්නේ මේක ඉස්සරහම රෝගියාට patient තමයි දෙන්නේ detected not detected කියලා දෙන්නේ PCR test එක positive වුණොත් ඉතරම ඉන්නේ අයකට එතකොට දැන් එයා එතකොටම කියනවා සමහරවිට රෝහලෙන් කියනවා දැන් අපි මේවා positive වාගේ තොරතුරු ටික අපි දැනුම් දෙනවා සෞඛ්‍ය අංශවලට කියලා සමහර දැන් මේ route එක ගත්තොත් සෞඛ්‍ය අංශයට සමහරට එයාලා යවන්නේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට මේ තොරතුරු එතකොට එතන ගිහලා වසංගත රෝග විද්‍යාව කිරිගිහිලා ආදාර දිස්ත්‍රික්කයේ උදාහරණ කුරුණෑගල කියන්නේ කුරුණෑගල ප්‍රාදේශීය වසංගත රෝගයකට ඇවිල්ලා එතන මේ මොහොතේ ඇවිල්ලා PHI අතර එනකොට සතියක් විතර ගිහිල්ලා එතකොට දැන් රෝගීන් ගෙදරට වෙලා ඉන්නවා එතකොට දැන් දවස් 10 ඉන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් PCR ටෙස්ට් එකේ ඉඳන් අනාවරණය කරගත්ත දවසේ ඉඳන් දවස් 10කට තමයි රෝහල්ගත කිරීම සිද්ධ කරන්නේ එතකොට දැන් සමහරලාට ලැබ් එක කියන්නේ අදාළ පහසුකම් හොයන රෝහල් දැන් මේලා තිබිලා තියෙන්නේ රෝහලක ඉඩක් හොයාගෙන ඇම්බියුලන්ස් එකක් හොයාගෙන සමහරට ඊ වෙනකොට දවස් 9ක් ගිහිලා සමහරට දවස් 10යි. එතකොට ඉතින් රෝහල් ගත කරන එකේ තේරුමක් නැහැ. ඊට පස්සේ විතර 14 ගෙදර තමයි මැනේජ් කරන්නේ. ගෙදර නිරෝධායනය කරන්නේ. So Sri Lanka's health sector geared to face such a mass spread of a global virus? According to the president of Sri Lanka's Association of Government Medical Laboratory Technologists, Ravi Kumudesh, he says that in addition to such coordination-related delays, Sri Lanka's laboratories and laboratory technicians are also facing a number of difficulties due to the unavailability of adequate facilities. ප්‍රධාන වශයෙන්ම PCR රසායනාගාරවල ධාරිතාව ඉක්මවීමක් වෙනවා වගේම PCR රසායනාගාරවලට උපරිම ධාරිතාවට යන්න බැරි ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් මතුවලා තියෙනවා. සමහර කාරණා න්‍යායාත්මක කාරණා මොකද කොච්චර අපිට අවශ්‍යතාවයන් සැපුවත් ධාරිතාවට යන්න බැරි තැන් තියෙනවා. ඒ වගේම ධාරිතාවට යා හැකි තැන් ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ ධාරිතාවට අවශ්‍ය සරල උවමනාවන් කිහිපය රජය විසින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් අදාළ බලධාරීන් විසින් ලබා නොදීම කියන කාරණාවත් හේතු වෙලා තියෙනවා. කොහොම වුණත් මේ වෙනකොට අපි PCR ධාරිතාවේ බරපතල අර්බුදයකට ලක් වෙලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට 25000ක පමණ ප්‍රමාණයක් රඳවාගෙන තියෙනවා PCR පරීක්ෂණ. ඒ ධාරිතාවට අනුව අපි පැය 8ක් ඇතුළත මේ පරීක්ෂණ කරලා දෙනවා. නමුත් මේ පරීක්ෂණය කරාට පස්සේ දවස් 5කට විතර
කාලයක් ගත වෙනවා මේ තියෙන යාන්ත්‍රණය ඇතුලේ ඒක අදාළ ස්ථානයට යන. ඒ වගේම පරීක්ෂණයක් සඳහා නිදර්ශකයක් ගත්තාම මේ නිදර්ශකයේ පරීක්ෂාවට ලක් කරන්න දින 3ක 2ක කාලයක් ගත වෙනවා. Even though we tried to contact the MRI administration to inquire about Kumudesh's claims, that proved to be futile. While speaking further, Ravi Kumadesh also confirmed Balasuriya's claim that the delays in communicating PCR test-related information in the current COVID-19 management process. ඒ රසායනාගාරවල මේ ප්‍රමාදය සිද්ධ වෙන්නේ ඇත්තටම මේ පරීක්ෂණය කරලා වාර්තාව නිකුත් වෙන්න ගත වෙන ප්‍රමාදය සමහර වෙලාවට ප්‍රතිදේහ ජනක පරීක්ෂණය කරලත් අපිට ශුද්‍රජීවී වේදියෙක් කෙනකම් පැය 24ක් 30ක් බලාගෙන ඉන්න වෙනවා. පරීක්ෂණය කළා රසායනාගාරයේ වාර්තා පල් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක තැන් තැන් වල නැවත පල් වෙනවා. වසංගතාංශයේ ප්‍රජා වෛද්‍යාංශයේ PHI මහත්තුරුන්ගේ අංශයේ මේ හැම එකකම නතර වෙලා තමයි මේ වාර්තාව යන්නේ. රසායනාගාරයේ තුල ප්‍රශ්නයක් විදිහට නෙමෙයි මේක එළඹිලා තියෙන්නේ. පූර්ව රසායනාගාර සහ පශ්චාත් රසායනාගාර ගැටලුවක් විදිහට තමයි විශාල ප්‍රමාදයක් සිද්ධ වෙමින් තියෙන්නේ. ඒ වගේම රසායනාගාර තුල සාමාන්‍ය කළමනාකරණය බිඳ වැටිලා තිබීමත් මේකට ප්‍රධාන හේතුවක් වෙලා තියෙනවා. Emphasizing the importance of newer and greater facilities for the process of conducting PCR tests in laboratories, Kumadesh was of the view that if the necessary technological support was given by the government, then they will be at a position to provide the necessary information in a timely manner. විශේෂයෙන්ම පැය 24ක රසායනාගාර සේවාව දුවවන්න ඒක වැඩ කරන්න සමහර ආයතනවල බරපතල තර්ජන මතුවලා තිබ්බා. වෛද්‍ය පර්යේෂණ ආයතනයේ අද වෙනකොට PCR රසායනාගාර 3ක් තියෙනවා. නිදර්ශක 1500ක් කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි ඒකේ කළමනාකාරීත්වයේ තියෙන දුර්වලකම. ඒක වෛරස වේදියෙක් මේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරලා දිවාරය මහන්සි වෙලා වැඩ කරපු වෛද්‍ය රසායනාගාර විද්‍යාඥ වෘත්තිකයන්ගේ OT වවුචරය අතිකාල වවුචරය අරන් ගියාම මේක ගුලි කරලා විසි කරලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ රාත්‍රී සේවාව පටන් ගන්න කියනකොට තව වෛරස වේදියෙක් ඒක කරන්න ඉඩ දෙන්නෙම නැහැ. අධ්‍යක්ෂකවරයාටත් ඒක කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. He also added that despite the said hardships, laboratory technologists continue to work without taking trade union action for the well-being of the public. පිට රසායනාගාර 25ක් තියෙනවා රජයේ රෝහල් වලට. එක රසායනාගාරයකින් 2000යි නිදර්ශක කරන්නට ඕනේ. ඉතින් එක සමාන රසායනාගාර පද්ධතිය දිහා බැලුවාම බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොලේ රසායනාගාරය තමයි අපිට තියෙන අලුත්ම රසායනාගාරය. අලුත්ම කියන්නේ මේ ආධුනිකම රසායනාගාරය. ඒකේ අද වෙනකොට 4000කට වඩා පරීක්ෂණ කරනවා නම් වෛද්‍ය පර්යේෂණ ආයතනයේ රසායනාගාර 3ට 4000ක් කරන්න බැරි නෑ. ඒ ආකාරයෙන් ගත්තාම රසායනාගාර 25 එකතු වෙලා 2000 ගානේ පරීක්ෂණ කරත් 50000ක PCR කරන්න පුළුවන්. මධ්‍යගත රසායනාගාර පද්ධතිය පැය 24ක සේවාව විදියට දුවවන්න අවශ්‍ය ඒ වැඩ කරන මිනිසුන්ගේ යාන්ත්‍රණයට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන එහෙම නැත්නම් පහසුකම් ඊට අමතරව ඒකට අදාළ සැපයුම් පද්ධතිය කළමනාකරණය වෙන්නට ඕනේ. ඒ වගේම ශේෂ්ඨගතව මේ ප්‍රමාදය සිද්ධ වෙන නිසා මේ මධ්‍යගත රසායනාගාර පද්ධතිය එසේම ක්‍රියාත්මක වෙද්දී විමධ්‍යගතව අපේ රටේ මූලික රෝහල් 71ක් තියෙනවා. අපේ රටේ දිසා රෝහල් 400කට වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේ ඕනෑම තැනක අපිට දවස් දෙකක් ඇතුළත අවශ්‍ය point of care PCR යන්ත්‍ර ලබා දෙනවා නම් ඒකට අවශ්‍ය වෙන කිසිවක් අපිට අවශ්‍ය නැහැ. අපි PCR පරීක්ෂණ 100ක් සහ අවශ්‍ය ප්‍රතිදේහ ජනක පරීක්ෂණ කරලා දෙනවා. ඊටාම පහසුවෙන් PCR පරීක්ෂණ ධාරිතාව 3 ගුණයට ගෙනියන්න පුළුවන්. Well, the problem here is that whether decisions can be made with real-time information. We need to understand that if the data is delayed, especially at a time like this, then the action taken would not address the issues on the ground. Well, as you just saw, the finger has now been pointed at the government. When we return, the government responds. Welcome back everyone to Other Derana and the Morning Investigates. Tonight our focus is on whether the health sector is geared to take on a global pandemic like COVID-19 and to ensure that our people remain safe. Providing accurate and timely information is a crucial matter at this time, as there were accusations of PCR and other reports being delayed. Here's the rest of our investigation. Responding to accusations made by President of Sri Lanka Association of Government Medical Laboratory Technologists, Health Ministry's Laboratory Services Director Dr. Vijit Gunasekara says
that the Health Ministry has paid attention to the status quo concerning the COVID-19 pandemic in the country and that the authorities are in the process of taking a number of measures to increase laboratory services and facilities. Steps are also underway to set up new laboratories, increase the capacity of existing laboratories used to conduct PCR tests, and improve certain technical aspects pertaining to the tests. දැන් අපේ සමහර ඒවා වෙන්නේ පෞද්ගලික අංශයේනේ. ඉතින් එතකොට අපි පෞද්ගලික අංශයටත් අපි එන්කරේජ් කරනවා ඒගොල්ලෝගේ කැපැසිටි වැඩි කරගන්න. When asked whether the authorities are planning on purchasing more PCR machines due to the increasing number of COVID-19 cases, Dr. Gunasekara noted that plans are in progress to purchase more PCR machines under a World Bank-supported project as well as several other projects. According to him, more PCR machines would be purchased utilizing Health Ministry funds. In response to the allegations leveled by Kumudesh that laboratory technicians are not compensated properly and do not receive adequate facilities, Dr. Gunasekara had this to say. දැනට මේ පහසුකම් කියලා කියන්නේ දැන් ඔය අපි සාමාන්‍ය රෝහල් වල අනිත් අයට තියෙන ඒවාම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම විශේෂයෙන් ඒ අයට අදාළ පහසුකම් තියෙන්නේ. ඒවයි ලොකු වෙනසක් වෙලා නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන වාර ගන්න මේ රොස්ටර් එකේ ලොකු වෙනසක් වෙලා නැහැනේ. හැබැයි දැන් ඕවර් ටයිම් ගත්තොත් එහෙම අපි මේ අජයෙන් තීරණය කළ තියෙනවා අමාත්‍යාංශයෙන් ඒගොල්ලෝ වැඩ කරනවා නම් ඒ ප්‍රමාණයට අදාළ ගෙවීම් වල කිසිම බාධාවක් නැතුව ලිමිට් එකක් නැතුව ඒක කරනවා. When we try to get a response from the Minister of Health, Pavitra Vandiarachi, and the Director General of Health Services, Dr. Asela Gunawardena, that proved to be futile. However, the head of the National Operations Centre for Prevention of COVID-19 Outbreak, Army Commander General Shavendra Silva, earlier told me on Get Real that the government is addressing the matter. That the reports, positive cases reports are little late, delayed. Yes, that is because of the strategy of the testing number of tests that been done versus the number of the machines that we have in the country. So it have been definitely there's a gap there. So we have informed the epidemiology unit time to time also because when the numbers there's amount that they can afford to test for a day. But when you do much beyond that, then there's a amount that will stagnate about maybe 10,000 like for a day. So if that continues like that, then there will be an issue. Because of that, the reports, if the reports are getting delayed, the cases, the reports are getting delayed, and if the details are given to us late, delay reports, then now all decision making is based on this. So we have informed to reduce this and to give us the most accurate yesterday ones for today at least you can have 24 hours. But that is also cannot be accepted, you see. If not, we might take decision for a few days back results. So that is what we are trying to work out now. We are trying to get, they are also tired. We know that the machines are also at times get certain problems there. So now we are trying to synchronize that. So we are trying to actually get this thing sorted out. If not, we will have a bit of a question in regard to decision making. When State Minister of Primary Healthcare, Epidemics and COVID-19 Disease Control, Dr. Sudarshani Fernando Pulle, at a recent media briefing, rejected that there is a shortage of staff, doctors, ICU beds, vaccines or any other resources. ද රටේ ජනතාව තමුන්ගේ වගකීම් ටික ඉෂ්ට කරන්නේ නැතුව තමුන්ට කරන්න බැරි දේවල් ගැන ඉන්නවා. දැන් සමහර අය අහනවා ඇඳවල් ඇතිද, HDU ඇතිද, ICU ඇතිද, ඔක්සිජන් ඇතිද? ඒවා ටික අපිට පුළුවන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට රජයක් හැටියට ඒ ධාරිතාව වැඩි කරගන්න අපිට කටයුතු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි විසඳුම තියෙන්නේ එතන නෙමෙයි. විසඳුම තියෙන්නේ එතනට යන සංඛ්‍යාව අඩු කරගන්න. A notion about hospital beds, whether there is something about oxygen, the amount of oxygen that is required in this country. What do you have to say about that? Do we have enough hospital beds? Do we have enough oxygen? Do we have enough supplies in order to face a dire situation? Yes, if I start off with the oxygen, there are main two companies who provide the oxygen to the country. So we are with constant touch with these two companies, and they have given assurance that they will not go short of oxygen. So as of now, we are all right.
but we have forecast for any eventuality, even the large numbers. So far, the information what we have been told by both companies that we should be all right. And even the oxygen cylinder, there can be always a short of oxygen cylinder, but already strategy been made by the health to how to deal with this oxygen. And also regarding the beds, yes, you know that it was a issue that we had because only 5,800 beds were allocated for COVID-19 in hospitals. But then the military got involved and we have expanded by weekend up to 15,000, and now 20,000 patients are there. We have given everyone a bed. But when I say this, some might say that I'm lying or something, because you find some people in certain places, especially Kampa, Kalutara and Colombo, there's a bit of a delay in picking up from home to the hospital because of the delay certain occurs in between. So every day when you announced yesterday, there can be a amount that staying at home, that number may be staying. Initially we had 4 to 5 days also people were at home. There's a complaint like that. Now the military have been deployed with the vehicles to assist and support the PHIs, those who are doing a great job, doctors, the MO is doing a huge job. We are supporting them, we are assisting. They are the people who are doing, we are assisting them. So the people being taken to hospitals. The beds, as far as the beds are concerned, that we have sufficient beds. Army is putting up a huge hospital for COVID, and there we are COVID patients and Sidua. The healthcare sector appears to be deeply divided on the issue of whether Sri Lanka has sufficient resources to handle the ferocious third wave of COVID-19 pandemic. Is it a case of us having sufficient resources and not utilizing them optimally, creating the impression of being under-resourced? Is it that we are truly short of resources? In which case, how soon can we fill these resources gaps to avoid a full-blown health crisis? Or is it that the government and the health authorities are working on a calculated plan of increasing resources in a timely manner that may not be immediately apparent to the outsider, but will ensure that there is no resource shortage in the weeks to come? Well, the whole of Sri Lanka will find out soon. Thank you very much for joining me on tonight's episode of Other Derana and the Morning, as we investigated whether Sri Lanka's health sector is geared to face the third wave of COVID-19. Up next is Showbiz Tonight. I'm Mahesh Johnny. Stay positive, test negative, and have a good night.